السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبكني آذن بس soo noqod wanaagsan waa aniga la diyaar cashir kale ku soo dhawaada. Maanta waxaan rabnaa inaan barano waxa la dhahayo self reference and absolute reference. Ku soo dhawaada. Hadduu ku furan yahay Excel soo fura inaan la soco wad mahadsantihiin. Marka maanta waxaan rabnaa inaan barano waxa la dhahayo self reference and absolute reference. Self reference and absolute reference. Waa kan iyo kan absolute self reference. Waxaan ku bilaabaynaa waxa la dhahayo self reference. Self reference waxaan haystaa labada datadan haystaa item name, quality, rate, amount and discount. waxaan haystaa price, digir, wheat, tea and salt. marka saan isku dhubsano isticmaalayna waxa la dhahayo isticmaalayna kana imaade amountiga is equal to ade hadorani rate ka ku soo gaday each ayaa waxa ku rate ka ayaa dooran selkaas adorani waxa ku dhufani hade shifty plus 8 ade alaamada times ka ku soo baxaysa plus waxa ku dhufani quantity inta haysatay marka ansada hade inta ade marka hoos ayaa u jiidaysaa tarxala handle fill alla hoos ayaa u jiidaysaa kulli way ku soo bixi self reference ku weyn sa hade is equal to ade hadorani rate adorani rate ka alaad ku soo kartaa adorani waxa ku dhufani times shifty plus 8 ade ku dhufani quantity alaabti qiimeeda ku dhufani alaabti inta ayada ku dhufani inta ade fill handle ade sasa u buuxini alaabti wada qiimeeda haysa marka self reference saas ayaa loo buuxiyaa. tii waa in soo dhameeyo waxaan rabnaa in isticmaalo second option wallahi absolute reference. waxaan rabaa amountigan inaan qiimahan inaan discount ku sameeyo marka discountiga aan sameynayo waxa waaye 5%. boqolkiiba 5 ayaan rabaa inaan sameeyo qiimo dhimis aan u sameeyo lacala macaamiishayda rabaa inaan boqolkiiba 5 u sameeyo marka waxaan rabaa inaan isticmaalo waxa la absolute reference. selka haduu banaanka yahay waxaad isticmaalo waxa la absolute reference isagoo to anda amountiga qiimaha uu sheeka si ugu fadhiyo aan ku dhufanaa times shifty 8 ade shifty plus 8 tana ku dhufani inta ade marka drag ade hoos u dire marka mid u horeyso ay xisaabina ku dambeeyay ma xisaabina marka waxaad isticmaalo waxa la dollar sign ama absolute reference waxa la isticmaalaysaa marka kalaabo hadi is equal to amount 50 plus 8 times discount. marka halkan joogtid waxaad aadaysaa geeskan formula bar aadaysaa halkan formula bar la marka L4 dan labada L iyo 4 labada dhaxdooda ay waxaad gelin waxa la dollar sign ama waxa taabani function 4 taabanaysa F4 taabani say dollar sign isku bedesho ani ma shaqeynaayo F4 deed ma shaqeynaysa haday ku shaqeynaysa ku sameyn kartaa ama hadii ka taa shifty plus 4 inta waxa ka maranaysa inta ayadaysa marka fill handle adi waa buuxini marka automatically way ku soo saaraysaa marka saas ayay u soo baxaysaa. marka cashirka aan maanta qaadanay wuxuu ahay wax la self reference and absolute reference. waad fahanteen oo malaynaa hadhow haday meelinka hore maanta waa isticmaali doontiin
هو self reference and absolute reference. Absolute reference markaa sel bannaanka jirto wax ku dhufanaysid hadda tan oo kale bas kuma soo baxaysa ilaa isticmaashid waxa la dhahay dollar sign. Dollar sign xataa waan markaa isku dhufatid amountiga and discountiga markaa isku dhufatid hadii FOD sigoto hadii hadho saas ay ku buuxinaysaa. marka cashirkeena maanta in soo diyaari intaas ay ku egyahay. cashirka haddaad ka heshay saaxiibada la sii wadaag siina share garee aad baad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum.